also. Место рождения Непал? So your place of birth and Made in Germany. so you are born in Germany. Он родился в Германии. And your name? Kailash Kokopelli. Okay. Kailash is the name of a sacred mountain in Tibet. Да. Но Кайлаш это название священной горы в Тибете. And Kokopelli is my clan name. И Кокопелли это мое родовое имя. This is a Kokopelli here. Это итальянское имя. And the Kokopelli, they're from the Anasazi Indians, from the Four Corners in America, Utah, Colorado, New Mexico, Arizona, from that area. И это имя происходит из Соединенных Штатов, из 4 штатов: Аризона, Колорадо, Орегон и Arizona, Колорадо, New Mexico, Utah. And 1,000 years ago, the ancestors left some cave drawing. И 1000 лет назад наши предки оставили в пещере рисунки, Of a bringer of fertility. и где был изображен символ Кокопелли. Yeah, and that's Kokopelli. And he's like a flute-playing wanderer between the tribes. И он был музыкантом, который играл на флейте, таким образом объединяя различные племена. So he would sit in council with the elders. И он обычно сидел там, где сидят вожди, And bring the message from one council fire to и another. приносил послание от одного племени к другому. And so he was not just a messenger. He was also So before he would come to a new tribe, he would play his flute to announce himself. И он не просто был посланником, но перед тем, как прийти в племя, он предупреждал о своем появлении путем игры на флейте. Yeah. So he would be recognized through his flute prayer, but also he was a seed carrier. That means he was trading seeds. He was bringing seeds from one tribe to another. You know, one tribe would have special kind of corn. Помимо того, что он был посредником между племенами, он также делился семенами. То есть он приносил семена одних растений в другие племена, чтобы они могли поделиться друг с другом. So, and another tribe would have some special pumpkin or bean. Например, в одном племени выращивали какую-то особенную тыкву или бобы. So he would be bringing the seeds, and with seeds are life. So he was a bringer of life, bringer of fertility. Семена это жизнь. Таким образом он делился жизнью. А можно чуть-чуть этого? And so he was recognized. He's like a mythological figure. Это был мифологический персонаж. And I was recognized as that archetype. Как Коцель-Коатль? No, it's not Quetzalcoatl. No. It's something else. Kokopelli is like a, you know, before the postman, we had messengers like Mercury, you know, like the mediators, you know. И он был своего рода посредником, неким архетипом. Before Google, before the post, you know, there was in very ancient times. Очень древний символ древних времен. There were those who walked between the tribes, and they were bringing song, they were bringing dance, they were bringing story. Это был особенный персонаж, который бродил между племенами и играл на флейте, рассказывал истории и легенды. And they were teaching, they're bringing the teachings through the songs and the stories. И также через свои песни и легенды он передавал знания между племенами. And so especially the flute as a key to the prayer flute, yeah, it's a way to communicate between the worlds as well. И особое значение он придавал игре на флейте. Флейта для него была как ключом к дверям между мирами. And the prayer flute also has the gift to open the heart. И флейта помогала ему открывать сердца людей. And that's of course very important for peace. И это очень важно во имя мира. Because if a heart is closed, there cannot be love. Потому что если the наши love сердца cannot be закрыты, felt мы не можем научиться любить. between the people, and then naturally there cannot be peace.
потому что теряются связи между людьми, и мы не можем жить в мире. So in this way, that's my archetype, and I'm a flute player, and I've been traveling around the planet for Поэтому это мой 3 decades. архетип, прототип, и я точно так же путешествую по миру, играю на флейте, пою молитвы и соединяю различные культуры. So I've been studying in different cultures. И я учился в разных традициях. I left home with 13. Я начал примерно в I 13 had лет. very mystic experiences in my childhood. И еще в детстве я получил мистический опыт. I would go into the forest alone with my flute, Я пошел гулять в лес один, взял только свою флейту. and the wind would come. I would pray with my flute to the Creator. И там начался ветер, я взяла флейту и стал петь молитву Создателю. And the wind would come and tell me things. It's like the breath of God. The Spirit of God И would после come этого to я me услышал through the голос wind. ветра. Он звучал как дыхание Бога. And so that wind would carry information. И этот ветер принес мне особенные знания. And it would tell me that we're in times of global major changes on the planet. И он сказал мне, что мы живем в эпоху изменений на нашей планете. That was back in the 80s. 1980s. Now I'm 1980s. revealing that I'm a grandfather. И это происходило где-то в конце 80-х. Yeah. And so that was long before internet and before there were books around all Это of было this. довольно давно, тогда еще не было интернета, и информация так легко не So распространялась. I just knew that this world we have built was destined to fall, Destined to what? to fall, to И, crumble. Мне пришло сообщение о том, что мир, который мы построили, ему предназначено трансформироваться. Because it was built on cost of the earth. And Потому other people. что он построен ненадлежащим образом с причинением ущерба нашей планете. We created an artificial world on top of Потому что мы создали искусственный мир another world. на вершине нашего A настоящего world мира. which is actually a paradise. Мы построили нашу искусственную реальность, наши города в раю, в земном раю. And somewhere along the line we forgot some teachings. И делая это, мы забыли связь с тайными, с древними знаниями, с нашими We учителями. forgot to listen deeply to the song of the heart, Мы забываем о том, что мы должны слушать свое which is сердце, the compass for guidance. которое является нашим проводником. Somewhere we didn't pay attention И as мы humanity. очень часто совершенно не придаем этому внимания. And so maybe it's also part of a greater natural cycle. Возможно, это просто часть какого-то длинного цикла, We have reached many times high points in civilization в котором цивилизация достигает пика своего развития, and then completely а потом broken полностью down again. разрушается. And we are again at such a point on our journey as humans here on this planet. И, скорее всего, мы уже достигли этого верхнего пункта. So you don't have to be a visionary or a prophet or a seer И or вам не нужно быть ясновидящим или пророком, чтобы это понять. anybody who has some intelligence Любой человек, у которого and есть common sense хоть немного ума и здравого can смысла, continue the calculation. понимает, что, скорее всего, нас ждет большая трансформация, может If предвидеть это. it's economically, Об этом говорят и экономические явления, и ecologically, экологические we're катастрофы, overpopulating the и planet very fast. перенаселение планеты. The way we abuse this planet and its resources is not И sustainable. то, как мы загрязняем окружающую среду и не заботимся о ее восстановлении. So we will be destroying ourselves Таким образом, мы уничтожаем самих if себя, we continue this path. если мы будем продолжать идти этим путем. And to make a wake-up call, to really change our destiny, we have to have a big Для того, wake-up чтобы call. пробудиться и изменить нашу судьбу, нам нужно осознать это в полной мере. So, and the only way how we can do that is to come back to the heart.
Единственный способ сделать это вернуться на путь нашего сердца. Because the heart is the compass for guidance. Потому что это наш безошибочный компас, наш проводник. Our heart is connected with the heart of creation, Потому что наше сердце соединено с сердцем Создателя which we can call divine intelligence. и с высшим разумом. So if we stop our mind and listen deeply to the song of the heart, Если мы остановим свой ум и глубоко слушаемся песни нашего all сердца, solutions and all mysteries of the universe are written in there. то все загадки будут разрешены, и мы найдем решение. We have to just stop and take some time to tune in. Просто нужно немножко времени остановиться и сонастроиться со Вселенной, To get back in tune. чтобы... Yes, I already said. So to tune in, to get back in tune. So yeah, so basically when I was very young, with 13, I knew that I had to learn which medicinal plants, which edible plants were around me. So I started studying all the medicinal and edible plants. И когда я еще был совсем маленьким, с 13 лет, я уже начал изучать, например, лечебные растения, также какие растения являются съедобными, потому что это очень полезно знать. Yeah. So and then I had a calling to. I just saw that I had no time to lose. I had to prepare myself for this time of global changes on the planet. Я осознал, что у меня не так много времени, потому что я должен подготовиться к тем изменениям, которые могут произойти на планете. So I left home and I quit school. I left home Поэтому я покинул 13 свой years дом, old. я ушел из школы, and I started traveling я начал путешествовать, to find my tribe. чтобы найти своих близких людей, свое племя. And I just found my tribe spread all over the planet. И я понял, что близкие мне люди на самом деле живут по всей планете. I found my tribe in the Native Americans of North America and Я South America. находил родных по духу людей, как и в Северной Америке, среди индейцев. And I found my tribe in the Maori people of New Zealand. И так и в Новой Зеландии среди племени They Маори. recognized me as a cousin. Они признавали меня как своего брата. Actually, no, they call me tribal brother in New Zealand. Они называли меня брат племени. And the Australian elders, when I met them, they call me, they say, you bridge maker. They recognize me Когда as я a был bridge maker. в Австралии, старейшины племени называли меня посредник между культурами. And some of the Native American people recognize me as a cousin. И индейцы в Северной Америке называли меня кузеном. And also the African tribes I've been with in Namibia, the Himba tribe, they also recognize me